Col cumplio 18 años en marts gris que olia elegio y café quemodo. Al mediodia no era un pupilo del estado. Yo no, era solo otro nin, yo con un bolsa de basura de ropa, y en ninguna part particular para. La señor, a Hanley, el coso durante que había rotado por tres diferentes oficinas en 5 años, no lo hizo levanta la vista de su portapapers cuando ella dijo, conoces los estadísticas, Cole, no te conviertas en una de ellas, su tono no era cruel, solo cansado, plano, como ella ya había visto el final. Un abogado con un rígido traje azul marino estaba esperando en el vestibulo, tamborilando con dedos impatientes contra un maletín de cuero. Se despidió él. Garganta y se presentó en el formas pulidas y distantes lo hicieron cuando no esperaba que una relación durara más de 5 minutos. Has heredado propiedad, dijo, propiedad. Col casi se rí. Los documentos describió una parcela de tierra en el Cerro Palacios, antigua región minera de carbón. Recuperado fue la palabra utilizada. Abandonado esa era la palabra que se quería decir. Junto con el hecho ligó un cofre de madera deformado que parecía como si lo hubieran rescatado de un patio vento incendio de granero. Lo abrieron justo allí en el vestibulo. Dentro seco, desmenuzable. Bolas de arcilla gris y un montón de arañosos lentes de vidrio envueltos en amarillamiento periódico. Por un segundo la habitación estaba silencio. Entonces alguien resoplo, adivina, el abuelo te dijo su cajón de trastos. Uno del personal murmuró. Un par de los niños más pequeños se asomaron por encima del sofá, y río entre dientes. Cole sintió como la risa se arrastraba. Bajó su piel, caliente, penetrante, familiar, la misma mirada que había visto durante toda su vida, la lástima mezclada con la expectativa, como todos esperaban que él confirmara lo que ya creían, inútil. El abogado cerró el cofre con visible alivio, pudo rechazar la herencia, se ofreció rápidamente, no se deben impuestos si usted lejos. Cole miró fijamente el disgustado madera en los frágiles bisagras de metal apenas aferendos. Alegate, eso es lo que la gente siempre lo hace. Él agarró el mango. La madera era áspera y estilado, pero sólido. Real, lo aceptaré, eso dijo la señora a Hanley suspiro. Lama, se realista, levantó el cofre contra su pecho. El peso incómodo pero con los pies en la tierra. Estoy fura. El cielo colgaba baja y pesada sobre el estacionamiento. El mundo no parecía acogedor, no parecía esperanzador, pero por primera vez en ese momento parecía que era suyo. El viaje hacia el sur nos llevó casi todo el día. Los autopistas interstate els dieron paso a carreteras de 2 carriles. Autopistas luego a carreteras comarcales agrietadas que serpentiba entre colinas, despejado desnudo por décadas de minería. Oxidado, los cintas transportadoras atraviesan la cresta, líneas como costillas rotas, Cole vive permanecia abandonado, esclético contra el cielo bajo. Para cuando Cole tomó prestado la camioneta traqueteo al salir al camino de tierra, figuraba en la escritura. Una fría tormenta primaveral se acercaba, truenos retumbaban en algún lugar más allá de las montañas. Esto es eso pensó, la propiedad no era mucho para morar. Escoria negra se extendía a lo largo el suelo en olas irregulares,
brillantes debil ment bojo la tenu luz. No he hieraba, no he arboles, solo una chose distatalada y inclinada. Contra el viento como si hubi era rendido. Discussion, do con el hace años, col motto el mota, el silencio entro de golpe denso y pesado, el olea a metal como mondas y lluvia. El lavoba la de madera coffer dentro de la choza, la puerta raspoba el suelo cuando lo impiu, yo para abruelo. Dentro había una estufa de leña oxidada, una ventana agrietada reparada con plástico, y una cuna con mules, que crujía cuando el prisionó una mano contra ella. Esta era la hincha, de yo el coffer y si sento a su lodo, mirando fijamente la deformada topa. A fura comenzó a lover. Fuet rapido, implacable. El agua fue arrastrada cráteres poco profundos a lo largo del campo de escoria. El viento se colaba entre las tablas rotas, fría y afilada contra su piel. Por al anochecer, la temperatura había bajado, lo suficiente como para que su aliento se notara en el aire. Cole se envolvió en una fina manta y traté de no pensar en la vestibulo. Soba la risa, soba como fácil hubiera sido marchas. Su estómago se retorció de hambre. No había traído mucho, solo unas pocas lotas de sopa, y una jugosa de pan. No es suficiente para extender lejos si est lugar resultó ser exactamente lo que parecía muerto tierra. Una violenta ráfaga sacudió la choza. Algo dentro de él se quebró con eso. Esto es estúpido, murmuró al vacío habitación. Arrastró el cofre de madera más cerca a la estufa. Si no otra cosa, la seca los bolas de arcilla ardían. El calor era calor. El despegó uno y lo arrojó hacia la puerta abierta de la estufa. Golpeó el borde, se partió contra el hierro y se rompió en el suelo. Cole frunció el ceño. Dentro de la arcilla destrozada eran semillas regordetas bien compactado, envuelto en una copa desmenuzable. Una copa de lo que parecía compost, agachado con el pulso acelerado. Otro bole de arcilla, le estrelló contra la hogar. Mos semillas, que demonios, él abrió el cofre por completo y excavó, debajo de los copas, en el fondo mismo encajada, debajo de una tabla falsa, había una delgada, cuaderno desgastado. La cubierta era suave, con la edad, la primera página tenía irregularidades escritura a mano. Si estás leyendo esto, no se marchó. Cole tragó saliva. El trueno retumbó de nuevo, pero ahora más suave. Más adelante pasó la página. Lluvia golpeando constantemente contra el techo de hojalata, y leí la siguiente línea lentamente. El más fuerte la vida se esconde dentro de los cascaras más fees. Por primera vez desde que pisé el suelo la propiedad, el terreno exterior no me sentí como una broma. Me sentí como una prueba. Por la mañana la tormenta había pasado, dejando el cielo limpio y el colinas envueltas en una niebla baja y flotante. Cole no había dormido mucho. Se sentó en el destartalado mesa dentro de la choza, el cuaderno abierto frente a él, polvo de arcilla un bollo sus uñas. Página tras página, estaba lleno de espacios estrechos y prácticos escritura a mano. Niveles de pH del suelo, nativo pastos,
hortalizas resistentes a la sequía, notas, sober, mezclas microbionas que podrían despir, muerto, molido, lento pero constante. Su el abuelo no había estado loco, él había estado metódico, los bolas de arcilla no eran trozos aleatorios, eran bombas marinas, cuidadosamente empaquetado con compost, y bacterias beneficiosas destinadas a descomponer su lo tóxico con el tiempo. El rayado lentes de vidrio no basura, según varios diagramas esbozados, eran parte de un sistema de condensación pasiva, con el ángulo justo, podrían recoger el rocío y canalizarlo hacia un almacenamiento subterráneo tambos, colmiro hacia fura, hacia el ennegrecido campo. Todavía parecía imposible, pero ya no parecía algo sin sentido. Pasé la mañana limpiando un pequeño terreno, cerca de la choza, apartando con polas la tierra suelta, escoria, haste que le arduran los hombros. Por mediodía, el sudor le empapó la camisa. A pesar del aire fresco, sus pomas se extendió rápidamente, la tierra contratocó, cada centímetro turco, compactado, resistente. Alrededor de media tarde, la camioneta rodó lentamente por la tierra, carretera, el carbón se endureció. El conductor era un hombre mayor con rostro curtido, y carbón polvo permanentemente grabado en los pliegues de su piel. Salió sin se apreuraba, con los pulgares enganchados en el cinturón. Tú, el chico que compró la vieja cosa de mil trama, el hombre llamado la heredó, col respondió. El hombre emitió un breve gruñido, si llama Silas, vivo en la cima de la colina, él escaneó el trozo de tierra raspado. Planeando cultivar escoria, algo así como hizo, Silas se acercó, empujando un rompió una concha de arcilla con su bota. Se agachó y frotó la tierra entre sus dedos, luego miró hacia la apertura uncuida, no sobre la mesa dentro de la choza. ¿Sabes lo que estás haciendo? Preguntó, en realidad no. Admitió Cole, pero estoy aprendizaje. Silas lo estudió durante un largo tiempo momento. No burlandome, no compatiendome, solo midiendo. Tu abuelo lo intentó algo así, dijo Silas, finalmente. La gente lo llamaba turco, dijo estaba sembrando esperanza en el veneno. Si me oprimió el pecho, funcionó. Silas miró hacia el campo, no vivió, el tiempo suficiente para averiguarlo. Silencio extendido entre ellos. Grueso pero no hostil. Después de un rato, Silas sacudió su barbilla hacia los lentes apelados en el interior. Vas a necesitar ayuda para configurar esos ángulos. Coran dife rent aquí arriba que abajo en el val. Col dudo solo un segundo. Ofreces, Silas se encogió de hombros, estoy ofreciendo consejos, ayuda extra, no fue exactamente amabilidad, pero tampoco era risa. Al anochecer, habían instalado la primera fila de cristales, panels a lo largo de un tosco marco de madera, inclinado hacia el este. Los brazos de Cole tembló por la tensión. Pero cuando el último tornillo entró, retrocedió y sintió algo firme en su interior. No fue magia, fue trabajo, y para él por primera vez en su vida sintió el trabajo, como si pudiera pertenecer. Por a mediados del verano, los colinas adquirieron el color de polla vieja. Dijo de lava,
En algún momento a finales de junio, y simplemente no lo hice regresa. Los arroyos se estrecharon, hilos fangosos, pastos mos a lo de la cresta, se desvanció del verde a un amarillo quebradizo. Los agricultores locales comenzaron a hablar sobre la peor sequía desde 2008. En el gas estación y el restaurante junto a la ruta 19. Col senti que se acaba temprano. Cada mañana, reviso los paneles de condensación antes de la mensa. Finas gotas de rocío se aferraban al vidrio inclinado. Deslizándose hacia el canaleta, Silas había improvisado con materiales recuperados aluminio. No era mucha agua, pero era constante, predecible, patient. Los bombas de similes se habían arraigado en zonas turcas. Parches, frijoles resistentes a la sequía. Calabaza, pastos nativos resistentes con raíces que cavó profundamente y se mantuvo firme. El suelo era aún con cicatrices y desigual, pero era cambiando suavizandos lentamente, oscureciéndose donde la vida había comenzado a abrirse paso. Luego, Julio confusa. El sol se transformó implacable. El aire se volvió pesado y seco, prisionando como un peso sobre pulmones. Incluso el viento persa agotado. Col estaba en el campo una tarde. El sudor le quemaba los ojos y contó el tambor de almacenamiento. Eran más bollos de lo que él había esperaba. Silas se unió a él, limpiándose la frente con un pañuelo descolorido. El pueblo me duele, dijo en voz baja. Herd Miller perdió la mitad de su cosecha. No pienses que los Thompson están muy rezagados. Cole asintió. Había notado que había más camiones estacionados. Afuera, el banco de elementos de la ciudad, filas más largas, rostros más tensos. Esa noche, alguien se detuvo en su camino de tierra. Era Lazare, Miller, la misma mujer que una vez la había dicho él. En el estacionamiento del supermercado que los niños del sistema no se integran, salió de su camión, con los ojos rojos, sus manos retorcían la correa de su bolso, y oído que tines verduras. Crecen do aquí arriba, dijo, su voz temblaba, a pesar de su esfuerzo por mantenerlo estable. Yo no lo preguntaría si no lo fuéramos. Cole sintió que el viejo calor volvía a subir en su pecho. El recuerdo de la risa de estadísticas. Detrás de él, filas de verde, los hojas brillaban bajo el sol poniente. Podía negarse, Silas se lo había advertido. Si das de más yodo rápido, mata lo que construiste. Cole miró el cielo, amplio, sin nubes, implacable. Entonces devuelto a la SRA, Miller, no tengo extra. Dijo con cuidado, pero pudo compartir. Sus hombros se hundieron visiblemente. Alivio esa noche cargo una colla, con calabaza, frijoles y verduras y condujo la bollo por la cresta. La dejó sobre ella, porch sin lama. Al día siguiente, ligo otro camión y luego otro. Palabra viajaba rápido en pueblos pequeños. Cole racionado cuidadosamente. Apretó su propio comodas, revisaba los barriles dos veces al día. Ajustó los ángulos del vidrio en pulgadas, persiguiendo cada gota de rocío matutino. Los plantas comenzaron a mostrar signos de tensión en los hojas, rizados en los bordes, talos más delgados que antes. Él también, pero cada vez que él consideró retirarse,
Ricordo de pai en es vestibulo con la madre pecho en sus brazos. Al alejar seria hubieran sido más fáciles. En cambio, él mantuvo dividiendo lo que tenía y esperando lluvia para alivio, para prueba de que la esperanza obstinada no era solo otra era. La lluvia llegó en agosto, no suave, no educado. Se volcó sobre el montañas en densas nubes de carbón, y se abrió como si el cielo finalmente se hubiera abierto ex holo. Un trueno resonó en el cresta, y agua que caía en forma de plata láminas, empapando el campo de escoria, que había una vez se sintió maldito. Col se cuidó en el en medio de todo, empapada, rindo, de verdad, mi rey por primera vez en años, los plantas se mantuvieron, no perfectamente, no intactos, pero vivos. Los barrils lino, el suelo, más oscuro ahora y obstinadamente resistente, bebió profundamente. Que había comenzado como un experimento desesperado, ya no era frágil, estaba enraizado. Otoño, el campo ya no era negro y estéril. Era irregular, imperfecto, pero innegablemente verde. Una tarde, un sedón conocido se detuvo en el camino de tierra. La señora Hanley salió lentamente media de alguna manera que Cole no recordaba. Ella percha a través de los hileras de verduras, el paneles de vidrio inclinados que brillan al sol. Las tierras recuperadas se extienden más a lo más de lo que tenía derecho a hacerlo. Yo no lo hice, piensa comenzó, y luego se detuvo. Su voz se suavizó, me equivoqué, Cole se limpió. Sus manos sobre sus vaqueros. No se sentia ya no sentia el intenso calor en el pecho. Algo estable con los pies en la tierra. Esto el lugar también estaba mal dicho, necesitaba una oportunidad diferente. Años después la vieja choza fue reemplazada por una robusta granero. El campo se expandió. Un pintado a mano el letrero en la entrada decía, Cresta proyecto de renovación, aprendices para acogimiento familia juventud, agricultura sostenible, solo restauración. Niños que habían superado. La edad limita el sistema ligo con bolsas de basura y hoyos cortilosos, col les intrigaria un seco, bola de arcilla, rompela, decía, dentro en contrarian similas, y si la cosa, los personas, los que te raíste en tu vida fueron, en realidad el principio, y si la tierra, o la historia que has descartado como, ¿acaso el concepto de arruinado? ¿O no se ha comprendido? Te irías o te quedarías, y construir, si esta historia significaba algo para ti, si crees que nadie es verdaderamente inútil cuando se le da el suelo adecuado, suscribid al canal y síguenos para más historias. Sobre segundas oportunidades, una esperanza ten, as y una renovación inesperada,